பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அது பாட்னி சைட்ல போனா. ஜூவாலஜில வந்து இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு வெரி வெரி ப்ராமிசிங் நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு. ஈவன் பயோ பயோமாலிகுலர் சம்திங் சார் அந்த மாதிரி கூட ஒன்று இருக்கு. அதாவது கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோ கம்பைண்டா வந்து யூ கேன் டூ. பயோகெமிஸ்ட்ரி மேம். என்னம்மா? பயோகெமிஸ்ட்ரியும் இருக்கு. நான் வந்து பயோகெமிஸ்ட்ரியை சொல்லலை, இன்னும் ஹையர் இதில் நான் சொல்கிறேன். பயோகெமிஸ்ட்ரி பண்ணினா தென் யூ கேன் கோ ஃபார் பயோ. எனக்கு அது ஞாபகம் வரலம்மா. என்னம்மா? பயோமாலிக்யூல்ஸ். அதைத்தான் பயோமாலிகுல் தான், அதை தான் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு சே. அது வந்து நீங்க அந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோ சேர்ந்ததுன்னா நீங்க வந்து அது பயோ இஸ் ஜூ பர்டிகுலர்லி. இது ரெண்டு காம்பினேஷன் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்டில் போகலாம். தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ப்ராமிசிங் ஃபீல்ட். நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் நிறைய இடத்துல வந்து தே ஆர் யூஸிங் இட், லைக் லெதர் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபார்ம் இண்டஸ்ட்ரி, டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து அந்த பயோகெமிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஈவன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனில கூட யூஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் வந்து என்னைக்குமே வந்து அழிவே இல்லாத ஒரு பெரினியல் ஃபீல்ட்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு. ஸோ அதனால வந்து இது வந்து இப்போ ஐடி மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து வேல்யூ போயிடும். ஒரு நாள் வந்து ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கலன்னா நமக்கு வந்து வேலை போயிடும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இது வந்து எப்போதுமே இருக்கிற ஃபீல்டு. ஹியூமன்ஸ் இருக்கிற வரை இதெல்லாம் நீடு இருக்கும், நீடு இருக்கிற வரை இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு. நீங்கள் போகலாம். நீங்கள் பயாலஜி படிச்சீங்கன்னா நீங்கள் மெடிசன் தான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் வந்து நல்லா நீட்டில் வந்து நல்லா எய்ம் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு நல்ல காலேஜில் யூ கேன் ஜாயின். டாப் காலேஜஸில் நீங்கள் யூ கேன் ஜாயின். பி ஃபார்ம் ஜாயின் பண்ணலாம், பயோகெமிஸ்ட்ரி ஜாயின் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. பயோடெக்னாலஜி ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கூட நீங்கள் யூ ஜாயின். பயோடெக்னாலஜிங்கிறது வந்து மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல இருக்காது, அது இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ல இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்கள் வந்து யூ கேன் அதையும் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஓவர்லுக் பண்ணிடாதீங்க. இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பயோ லைன், ஜென்ரலாக நான் மெடிசன் வேண்டாம் பட் ஐ எம் திங்கிங் அபவுட் சம்திங் எல்ஸ் அப்படின்னா பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னு கூட ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் எப்படின்னா பயாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்பைண்டா தே டூ ரிசர்ச். அதாவது கம்ப்யூட்டரை வந்து பயாலஜியில் வந்து கம்ப்யூட்டர் இதை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி தேல் டூ ரிசர்ச் on that subject. பயாலஜியில் based on that subject they do some research. எவ்வளவோ ரிசர்ச் பண்ணலாமே. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்றது, இப்போ ஒரு மெட்ராஸ்ல வந்து ஒருத்தர் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க. என்னன்னா இப்போ வந்து இந்த சீவரேஜ் வாட்டரை வந்து எப்படி வந்து இது பண்ணி அதை திருப்பி ரீயூஸ் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பயாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் இதில் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து இப்போ நம்ம யூட்டிலிட்டியில வந்து நிறைய அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது, அதுலெல்லாம் வந்து நிறைய இது மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணலாம். நானோ டெக்னாலஜி நீங்கள் போகலாம். ஸோ நிறைய வந்து நானோ டெக்னாலஜிக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கொஞ்சம் வேணும். ஸோ ஆல் இன் ஆல் நீங்கள் வந்து அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் நான் ஆரம்பத்திலே, யூ ஹேவ் டு நம்ம வந்து பயாலஜி மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி மற்றதை விட்டுடாதீங்க. எல்லாத்துலேயுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் போடுங்க. ஸோ தட் யூ ஆல் த டோர்ஸ் ஆர் ஓப்பன் டு யூ. இதில் ஏதாவது ஒன்று நல்லா பண்ணோம்னா தட் பர்டிகுலர் டோர் வில் பி க்ளோஸ்ட். அப்போ அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் எடுக்க முடியாமல் போயிடும். அதனால ட்ரை டு கீப் ஆல் த டோர்ஸ் ஓப்பன். அதாவது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்காப்புல நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே ஈக்குவலாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்து நீங்கள் ஓரளவு நல்லா எல்லாத்துலேயுமே மார்க் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த டைமில் கூட உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்புல நீ கேன் சூஸ். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமா. யூ ஹேவ் இன்யூமரல். முன்ன மாதிரிலாம் இல்லை. இப்போ நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் அந்த அளவுக்கெல்லாம் சாய்ஸே கிடையாது. பட் இப்போ புதுசாக நிறையா வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஒரியே பண்ணிக்க வேண்டாம். அண்ட் மோர் ஓவர் டேஸ் ஆர் ஆல்சோ சேஞ்சிங். இப்போ நாங்கெல்லாம் இருந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ வந்து நாங்கெல்லாம் ஒன்று படிச்சிட்டோம்னா எங்களால் திருப்பி ஃபீல்டெல்லாம் மாற்றுறதெல்லாம் வாஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட். இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ நீங்கள் வந்து யூ ஆர் டூயிங் பயோகெமிக்கல் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் அது இதுலேருந்து வந்து யூ வாண்ட் டு ஜம்ப் டு அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டுனா கூட யூ கேன் டூ.
அந்த மாதிரி பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. யூ கேன் டூ ரிசர்ச்ல நீங்க வந்து யூ கேன் சப்மிட், யூ கேன் டூ அ பேப்பர் இன் தட், யூ கேன் சப்மிட் அண்ட் தென் யூ கேன் டூ தட். அந்த மாதிரி ஃபீல்டில் கூட நீங்கள் வந்து போகலாம். ஸோ அதனால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட், ஃபிகர் அவுட் வாட் யூ ஆக்சுவலி வாண்ட் டு டூ. நீங்கள் நிறையா கூகுள் பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிங்க. இந்த ஃபீல்டில் வந்து இப்போ ஜுவாலஜி எடுத்தீங்கன்னா பயோடெக்னாலஜி, பயோ மாலிகுலர் பயாலஜி, அதுக்கப்புறமா வந்து வாட் இஸ் இட், மைக்ரோபயாலஜி, அந்த மாதிரி நிறைய இன்னும் என்னென்ன இருக்கு, வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் தட், ஹவு டு இட் கெட்ஸ் அப்ளைட் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்து தென் வாட் எவர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு யூ, யூ ஹாவ் டு சூஸ். சரி, ஓகே, இந்த லைன் எனக்கு ஒத்து வர மாதிரி இருக்குன்னா தென் யூ ஸ்டார்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தட் அண்ட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் தட். தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு ஃபிக்ஸ் யுவர் ஸ்ட்ரீம். சும்மா வந்து ஏதோ பண்ணிட்டு அப்புறமா அந்த டைம்ல நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணிடுவோம், அப்புறம் பிடிக்காத வேலையை பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அப்படி இல்லாமல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் நம்ம அதுக்கு பார்த்து நம்ம கொஞ்சம் படிச்சு, ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லாமே உங்க கையில இருக்கு, கூகுள் இருக்கு, எல்லார்கிட்டையும் ஃபோன் இருக்கு, எல்லார்கிட்டையும் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, நெட் இருக்கு. நெட்டில் ஆன் பண்ணீங்கன்னா ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அட் யுவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ். எல்லாமே நீங்க பார்த்து நீங்க வந்து even before you take up the exams you can be ஓரளவுக்கு you can be sure, I mean what you actually want to do in 10 years, what you want to be அப்படிங்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரிகிற அளவுக்கு you have so many options and so many informations with you. அதனால வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்க பண்ணலாம், அது நான் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. பட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத விட you do little bit of homework and find out what are the options available அந்த ஃபீல்டில் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு. ஓகேவா? ஆல் ரைட். தேங்க்யூ மேம். ஓகே மேம். ஓகே, ஆல் ரைட். நான் வந்து லாஸ்ட் வீக் வந்து we did till Bryophytes இல்லையா? அதுக்கப்புறம் மாசஸ் எல்லாம் பண்ணினோம், liver warts and mosses பண்ணினோம், pteridophytes பண்ணல. pteridophytes, gymnophytes and angiosperms வந்து pteridophytes, gymnosperms and angiosperms பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு. பண்ணிட்டு then we are going to solve some MCQs. okay? இப்போ வந்து I'm going to quickly go into all these 3 categories. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் how asexual, vegetative reproduction, asexual and sexual reproductionலாம் எப்படி ஆறுது முன்னாடியே அப்படின்னு we saw. Pteridophyte is slightly different. That is also happens by spore formation, and then the spore gets separated from the sporangia, and then the separate plants or the thallus forms. Pteridophyte is also like that. Only difference is this has got true leaves, stems and root. Okay, so முன்னாடி வந்து Bryophytesல வந்து they didn't have any true leaves or stems, அந்த மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்டெம் லைக் thallus ஒண்டி தான் இருந்தது. ஸோ அதனால வந்து it was kind of, it didn't have a true stem, it didn't have a true roots, it didn't have a true leaf. இது வந்து little advanced, little on the higher side of the kingdom. அதனால இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் small plants with ஷேடி ஏரியா, டேம்ப் கூல் ஏரியாவில் வரும். சின்ன பிளான்ட்ஸு, அதுக்கு வந்து ரூட்ஸு, ஸ்டெம்மு, லீவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. என்ன இதில் வந்து அதுக்கும் Bryophytesக்கும் இதுக்கும் என்ன ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால், இதில் வந்து வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ், இதில் தான் this is the first plant, terrestrial plant which has vascular tissues. Vascular tissuesங்கிறது xylem and phloem. Xylem and phloemனா அது வந்து it conducts water and food inside. Flow இதில் வந்து one stores the food and one allows the water to pass inside. Please mute your mic, whoever is it. So அதனால வந்து இந்த xylem and phloemங்கிறது வந்து
Please mute your mic, ma. Whoever is. வெங்கடேஷ் வெங்கடேஷ் ஆஃப் பண்ணுங்க உங்க மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க வெங்கடேஷ். இப்போ இந்த xylem phloem வந்து என்னன்னா ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் வாட்டரை வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டெம்மில் தான் இருக்கு இல்லையா அந்த xylem and phloem tissues. ஸோ அது வந்து that will take the water and transport it to the other parts of the plant. ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப இன்னும் ஹையர் ஆன்ஜியோஸ்பர்ம்ஸ் அண்ட் ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் xylem phloemலாம் ரொம்ப ப்ரொனவுன்ஸ்டாக இருக்கும். ஆன்ஜியோஸ்பர்ம்ஸ்ல ரொம்பவே ப்ரொனவுன்ஸ்டாக இருக்கும். பட் இதில் வந்து இதுதான் கொஞ்சம் இனிஷியல் அதாவது இட்ஸ் ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் Bryophytes into gymnospermsங்கிறதுனால இந்த இன்டர்மீடியேட்டுங்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் வெரி ப்ரொனவுன்ஸ் பட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட். So otherwise the sexual reproduction happens by spores. So and when by meiosis, sporangial and meiosis when the spores are formed and then it released, gametes are released and then the multicellular it divides and gives rise to a photosynthetic thalloid. Thalloid it's a leaf-like structure and from there the plant comes up. இப்போ வந்து கெமிட்டோஃபைட்ஸில் வந்து they have both the male and female sex organs. அது வந்து antheridia and achygynia அப்படின்னு இருக்கும். they fuse and then the egg is formed and then zygote is formed. That's how the fertilization happens and the new plants come from that. So even that is possible in the if not spores, it can happen through this also. இப்போ ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ் வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து அட்வான்ஸ்டு, அதாவது டெரிடோஃபைட்ஸுக்கும் விட கொஞ்சம் ஹையர் ரேங்கில் இருக்கு. அது எப்படி என்ன why it is na the seeds it has seeds that is the seeds are formed and the what to say, the male and female sex organs, I mean they fuse and then seeds are formed and the seeds are released, transported through water. So the fertilization first of all happens through water, the fusion happens through water, then the seeds are formed. But the seeds it's naked, it's just you can see the seeds அந்த மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் நாட் கவர்ட் பை அ ஃப்ரூட் ஆர் எனிதிங். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் அ மேங்கோ, யூ ஈட் மேங்கோ வந்து தட் இஸ் நாட் அ ஜிம்னோஸ்பர்ம், தட் இஸ் அன் ஆன்ஜியோஸ்பர்ம். ஏன் அப்படின்னா சீட்ஸ் வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சீட் இஸ் கவர்ட் இன்சைட் த ஃப்ரூட். அப்படி இருந்ததுன்னா அது ஆன்ஜியோஸ்பர்ம். அப்படி இல்லாமல் ஓப்பனாக சீட்ஸ் வெளியில் இருந்ததுன்னா that is gymnosperm. Like for example நீங்க துளசி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, துளசி வந்து சின்ன செடி தான். Gymnosperms also can be a very small tree, big tree, எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். பைன் ட்ரீ, செடார்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜிம்னோஸ்பர்ம்ல வரும், சைக்கஸ் கூட வரும். பட் நீங்க எல்லாருமே நீங்க பார்த்துருக்கலாம், துளசி பார்த்துருப்பீங்க. துளசியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஓப்பனா இருக்கும். நீங்க கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளவர்லேருந்து அப்படி உதிர்த்து விட்டீங்கன்னா ஃப்ளவர் மாதிரி ஒரு வரும். ஆக்சுவலா இட்ஸ் நாட் அ ஃப்ளவர் பட் இட் சீட்ஸ் வரும். அது வந்து நீங்க அப்படி உதிர்த்துட்டீங்கன்னா தென் இமிடியட்லி நியூ பிளான்ட்ஸ் வில் கம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ். இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி, அந்த துளசிக்கு வந்து அந்த சீட்ஸை கவர் பண்றதுக்கு ஃப்ரூட் அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் அதுதான் நேக்கடா. அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஜிம்னோ அப்படின்னா நேக்கட், ஸ்பெர்மானா சீட்ஸ். ஸோ சீட்ஸ் ஆர் ஓப்பன், இட்ஸ் நாட் கவர்ட் ஆர் இட்ஸ் நாட் ஹிடன் இன்சைட், அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஓப்பனாக இருக்கிறது. ஸோ அதுக்காக நீங்கள் டே டு டே பிளான்ட்ஸில் நீங்கள் பார்க்குற ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி. ஆனால் அது மட்டும் கிடையாது, நிறைய பெரிய பெரிய ஹையர் இதில் இப்போ ட்ரீஸ் கூட இருக்கு, லைக் பைன் ட்ரீஸ் எல்லாம் கூட ஜிம்னோஸ்பர்ம். எஸ், கேஷ்யூ பிளான்ட் வருமாங்க ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ்ல? வராது கேஷ்யூ பிளான்ட்.
No, cashew plant gymnospermல வராது. That is angiosperm. Why? Because cashews வந்து வெளியில இருக்கு. பட் அதோட ஆக்சுவல் சீடு வந்து உள்ளதானே இருக்கு. ஓகேங்க. Cashews and nut, that may be outside, but actual seed of the fruit is inside the fruit. Once you eat the fruit, that is one ஒரு greenish yellow colorல ஒரு fruit இருக்கும். So அதுக்குள்ள that seed will be there. ஈவன் பாதாம் கூட வந்து ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் தான். ஏன்னா பாதாம்குள்ள வந்து ஒரு அது ஒரு பழம் மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து ஒரு கொட்டை மாதிரி இருக்கும். அந்த சீடை ஒடிச்சிங்கன்னா அதுக்குள்ள வந்து பாதாம் தான். ஸோ அதெல்லாம் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் கேட்டகரியில தான் வரும். ஓகேங்க மேம். யா. ஸோ இதுல வந்து the male organ, the ovary wall, அதெல்லாம் ovary wall is not closed, it's remained exposed. And இது வந்து the sperm, the male gamete வந்து it's get fused with the ovule by water. It travels through the water. It needs water to travel. And then after fertilization, the seed is formed, and then when the seed is released, the new plant grows. Angiosperm வந்து it's little different because that angiosperm, it's a very vast variety of plants. சின்ன பிளான்ட்ல இருந்து பெரிய மரம் வரல angiosperm இருக்கலாம். Flowering plants மெயினா என்னன்னா ஃப்ளவர்ல வந்து they have stamen, they have pollen grains, they have ovule, ovaries, எல்லாமே இருக்கும். that is female sex organ, male sex organ எல்லாமே இருக்கும். then but that is transported through air, water, and even external like external, what to say, external any external இதனால transport ஆகலாம் pollen grains. That pollen grains gets fused with the ovary of the other stamen, and then it gets fertilized, zygote is formed, then the seed is fruit is formed, fruit குள்ள seed இருக்கும். then automatically இப்போ மேங்கோ இருக்குன்னா மேங்கோ வந்து ஃப்ரூட் வருது. இந்த ஃப்ரூட் வந்து நமக்காக வருதுன்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா அப்படி கிடையாது. அதுக்கு ஃபர்டிலைஸ் ஆகி அது வந்து ஃப்ரூட் ஃபார்ம் ஆகுது. நம்ம வந்து we eat the fruit and then throw the seed, then new plants come. That's how it is. It's all part of reproduction now. Okay, now this angiosperms is of two types, monocotyledon and dicotyledon. Actually cotyledon அப்படிங்கிறது என்ன? How many of you know what is a cotyledon? This is a very very important question you may get. So I'm not telling everything with அதாவது என்ன சொல்றது, with respect to exams நான் சொல்லல, but even then you have to have a fair idea about what you're doing இல்லையா? அதனால தான் நான் கேட்குறேன். Monocotyledon and dicotyledon are two important divisions of angiosperms, and angiosperm is a very very important division of plant kingdom. அப்படிங்கும்போது you have to know what is a cotyledon. How many of you know what is a cotyledon? No answer. Quiet. யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்கம்மா. பேசுறது புரியுதா? மேம் சீடாங்க மேம். இல்லம்மா, காட்டிலிடன்ங்கிறது என்னன்னா வந்து ஒரு சீடுக்கு மேல கவர் இருக்கும். இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு மேத்தீஸ் வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்க இன்னைக்கோ இல்லாட்டா நாளைக்கு மார்னிங்கோ ஒரு காட்டன் எடுத்துக்கோங்க. இதை நீங்க பண்ணிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்க ஜஸ்ட் டேக் அ காட்டன், ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் காட்டன் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு அதை நல்லா மாய்ஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப சொதன்னு தண்ணி இருக்கக்கூடாது, பட் கொஞ்சம் புழிஞ்சிட்டு கொஞ்சம் ஆனால் வெட்டாக இருக்கும். அதில் வந்து மேத்தி சீட்ஸோ, மேத்தி சீட்ஸ் இஸ் பெஸ்ட் ஆக்சுவலி. அப்படி இல்லைன்னா இந்த இது மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் மஸ்டர்ட் சீட்ஸோ மேத்தி சீட்ஸோ இதில் ஒரு நாள் அதில் ஒரு நாள் போடுங்களேன். என்ன இப்போ போட்டுட்டு அது நல்லா வந்து போட்டுட்டு அதில் வச்சிடுங்க. யூ கீப் அ பவுல். அதில் வந்து அந்த பவுலுக்கு அடியில் ஹோல்ஸ் இருக்கணும். சம் கொலாண்டர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வடிகட்டி இருக்கு இல்லையா, உங்க அம்மா வடிகட்டிலாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா கிச்சன்ல, ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு உங்க அம்மா கிட்ட பாரோ பண்ணிக்கோங்க. அதை அடியில் ஒரு பிளேட்டை வச்சு மேலே ஒரு கொலாண்டர் வச்சு அதுக்குள்ள வந்து அந்த மாய்ஸ்ட் காட்டன் வைங்க. அதுக்கு மேலே வந்து மேத்தி சீட்ஸ் அண்ட் மஸ்டர்ட் சீட்ஸை போடுங்க.
டெய்லி கார்த்தால எழுந்தோடனே அப்படியே ஒரு கையில வந்து தண்ணி எடுத்து அப்படி தெளிச்சுட்டே இருங்க. ஓகே, மேம் 2 days தான். அப்படியே அது வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் ஸ்ப்ரவுட்டிங். ஸ்ப்ரவுட் ஆகும்போது யூ வில் see. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன காட்டிலிடன் அப்படின்னு. அதாவது உள்ளுக்குள்ள வந்து சீட் அப்படியே வந்து மேல வரும்போது அதுக்குள்ளேந்து வந்து ஒரு 2 இலை மூடின்னு இருக்க மாதிரி வரும் இல்லையா? ஸோ அப்படி வரும்போது there will be a cover. Have you realized? அது வந்து ஒரு எப்படி how to show you இருங்க பார்க்குறேன். let me see if can இதுல வந்து பிக்சர் இருக்கானே தெரியலையே. No, there is no picture in this. அதாவது அதாவது how to say, ஒரு ரெண்டு இலை மூடின்னு இருக்க மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரவுட்ல வரும் இல்லையா? ஹேவ் யூ சீன் தட்? அதுல வரும்போது சிலது வந்து அப்படியே வந்து ஒரு லேயர் அப்படியே கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். சிலதுக்கு வந்து ரெண்டு ஒரு ஒரு மூடின்னு இருக்கும், பிளஸ் அதுக்கு மேல கவர் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு மேல ஒரு ப்ரௌன் கவர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஸோ 2 கவர் இருந்தா டைகாட்டிலிடன், ஒரு கவர் காட்டிலிடன் இஸ் அ கவர் ஆர் அ ஃபுட். அப்போ வர ஸ்ப்ரவுட்டுக்கு தட் கிவ்ஸ் அ ஃபுட் ஃபார் தி நியூ பிளான்ட் ஆர் த லீவ்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட். அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், இனிஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி கொடுக்கறது, அவ்வளோதான். ஸோ அது வந்து இட் வில் விதர் ஆஃப் ஒன்ஸ் த பிளான்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் க்ரோயிங், தட் வில் விதர் ஆஃப். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வேலை கிடையாது. பிகாஸ் த ரூட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட். ஒன்ஸ் த ரூட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் ஃபுட் ஃப்ரம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ரூட்ஸ் அண்ட் சன்லைட், கார்பன் டை ஆக்சைடு அதெல்லாம் வச்சு by photosynthetic method it can prepare its own food. But initially till it grows, till it gets all the parts, நம்ம வந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க வந்து குழந்தைக்கு வந்து நடக்கிற வரல வந்து we will be feeding the எல்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருப்போம். once the child can start walking, it will not ask us. Whatever it gets, it will take it directly and put it in the mouth, இல்லையா? அதே மாதிரி தான். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ ப்ரொடெக்ஷன் டு த சீட், அவ்வளோதான். அதான் காட்டிலிடன்ங்கிறது அதுதான். அதில் டைகாட்டிலிடன் அப்படின்னா 2 கவர் வரும், ஜஸ்ட் 1 கவர் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் 2 types of this thing is there. ஸோ we are done with the ஆக்சுவலாக வந்து டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்போர்ஸ் வழியா by meiosis this thing happens, and spores are formed, and then sporangia is formed in the ovule, then eggs are formed, zygote. Then after the fertilization by meiosis, the gametes are formed, seeds are formed and then released. So இது வந்து it's a cycle. From seed plant come and then the spores are formed, then from spores. So this is called a double fertilization அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay. All right, shall we start? Shall we start solving some MCQs? If you have any questions on this plant kingdom, you may ask now, or we can directly move on to the solving paper. மேம் சிங்காமினா என்ன மேம்? என்னம்மா? சிங்காமி, SYNGAMY. சிங்காமி. சிங்கமி. Yes மேம். After the French type. ஓகேங்க மேம். Okay.
All right, shall we move on to the any more questions? No, ma'am. Okay. சரி, நம்ம வந்து பார்க்கலாமா? questions பார்க்கலாமா? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Give me 1 second. Okay. Who asked about Singami? Miss. Pooja. Yes, ma'am. See, during reproduction, when two cells fuse, or when the nucleus fuse, that fusion is called Singami. Okay, ma'am. All right, this is நீங்க எல்லாரும் பார்க்க முடியறது இல்லையா? As ma'am. Okay. The first question, which of the plant groups needs both should I font size okay வா? உங்களுக்கு பெருசு பண்ணணுமா? Okay, ma'am. Okay. சரி, இது நீங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கம்மா. Which of the plant groups needs both land and water to complete their life cycle? Ma'am, Bryophytes. Bryophytes. Yes, Bryophytes. Next, a plant that has seeds but no flowers and fruits. Wait. Ma'am, Tridophyte, ma'am. இல்ல, ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ். ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ் தானே வந்து ஃப்ளவர் எல்லாம் கிடையாது. Gymnosperm. Then third, most primitive vascular plants. Moss. See, இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து எலிமினேஷன் ப்ராசஸ்ல யூ கேன் ஆன்சர். இப்போ வந்து இப்போ you are not sure about the answer. If you are not very sure about the answer, then what can you do is Ma'am, the cycles. இல்லம்மா, that's wrong answer. இப்போ வந்து what you can eliminate whatever you are sure. Mosses கண்டிப்பா கிடையாது, so eliminate that. And then kelps இல்ல, cycads கிடையாது. So little bit, I mean, when you're reading, you have to read the textbook also. நீங்க டெக்ஸ்ட் NCERT புக்கும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க, உங்களோட புக்கும் டெக்ஸ்ட் புக்கும் நீங்க படிங்க. ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல அவங்க வந்து they would have given அங்கங்க வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து நேம்ஸ், இந்தந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு, எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்டகரி, தே பிலாங் டு தீஸ் கேட்டகரி அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டே வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ்ல வரும். ஸோ அதனால பி ஷுவர் டு ரீட் த chapter. It's not enough if you answer, I mean, solve the questions. கொஞ்சம் மெட்டீரியலும் படிக்கணும், சரியா? அதுக்கு உங்களுக்கு உங்க டெக்ஸ்ட் புக்கை நீங்க ப்ராப்பரா படிச்சீங்கனாலே போதும், எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல் ஒன்றும் தேவை கிடையாது. ஸோ இப்போ இந்த மூணும் நீங்க எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாலாவது ஃபர்ன்ஸ். ஸோ ஃபர்ன்ஸ் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். ஓகே, ஃபர்ன்ஸ் வந்து இதுல தான் வரும், ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ்ல தான் வரும். ஓகேயா? I told you, no, pines வந்து பைன்ஸ் அண்ட் செடார்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ பைன்ஸுங்கிறது ஃபர்னோட
Fern also is papine category தானே. Okay, next question. Plants that possess spores and embryo but lack vascular tissues and seeds. Ma'am, Tridophyte, ma'am. இல்ல. Bryophyte, ma'am. Bryophyte, yeah, correct. Rhodophyta, Phaeophyta எல்லாம் கிடையாது. இல்ல. So, Bryophyta தான். Then fifth one. Which one is not an exception in angiosperms? Double fertilization, secondary growth, presence of vessels, autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is most of the angiosperms la வந்து see, first of all, try to understand what is the question. Which not an exception. Exception கிடையாது. Double fertilization. Yes. இல்லையா? So அப்ப எது ஷுவர் ஆட்டோட்ரோபிக்கா வந்து ஷுவரா இருக்கும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் வந்து they can be இதுவா கூட இருக்கலாம் இல்லையா? வீனஸ் ஃப்ளை ட்ராப் அதெல்லாம் வந்து they have flowers but still they are carnivorous. ஸோ அதனால வந்து நம்ம அது வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது. பிரசன்ஸ் ஆஃப் வெசல்ஸ், செகண்டரி growth அதெல்லாமே இருக்கும். பட் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் ஆன்சர். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சில்ட்ரன்? ஈவன் இஃப் யூ நோ ஆல் திஸ் திங் எல்லாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு எலிமினேட் த ராங் ஒன்ஸ் அண்ட் தென் சூஸ் த கரெக்ட் ஒன்ஸ். அதுதான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் வேணும்னு நான் சொல்கிறேன். And not only this, you have to read the material also. When you come to the class, please read the material and come, because you know next என்ன பண்ண போறேன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அந்த நீங்க படிச்சுட்டு நீங்க வரலாம். Pteridophytes differ from mosses in independent gametophyte, dependent gametophyte, flagellate, antherozoids, independent and dominant sporophyte. The pteridophyte வந்து என்ன எப்படி how the reproduction is done by spores என்ன sporangiaல இருந்து spores ரிலீஸ் ஆகி மதர் செல்ஸ்ல இருந்து வந்து thallus ஃபார்ம் ஆகுமா, இல்ல எப்படி flagellate-ஓட anthrozoids இருக்குமா, gametes ஃபார்ம் ஆகுமா, எப்படி வரும்? that we discussed now, right? இப்ப நம்ம சொன்னேனே நான் அத பத்தி. Gametophyte ma'am. இல்லையே Independent and dominant ஸ்போராஞ்சியால இருந்து ஸ்போரோஃபில்ஸ்ல இருந்து ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் டாமினன்ட் ஸ்போரோஃபைட் அதுல இருந்தே அந்த மதர் செல்ஸ்ல இருந்தே இமீடியட்டா நியூ தாலஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட் இல்லையா? ஐ டோல்ட் யூ நோ. ப்ளீஸ் கோ த்ரூ த மெட்டீரியல். இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே மேக் இட் அ பாயிண்ட் டு கோ த்ரூ த மெட்டீரியல் ஒன்ஸ். அப்பதான் உங்களுக்கு மறக்காம இருக்கும் இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட், angiosperms are the dominant flora because of domestication by man, power of adapting in diverse habitats, producing a large number of seeds. Angiosperms are the dominant flora because of Property of producing large number of seeds, ma'am. இல்ல self pollination சொல்ல முடியாது. angiospermக்கு flower இருக்கிறதே cross pollination-க்காக தானே. Yes, power of adapting in diverse habitats. எந்த இடத்துல வேணாலும் அதால வந்து முளைக்க முடியும். ட்ரீஸ் இல்லையா? ஃப்ளவர்ஸ் வரும். அந்த ஃப்ளவர்ஸ் இருந்ததுன்னா பாலினேஷன், தட் மீன்ஸ் கிராஸ் பாலினேஷன் இஸ் மஸ்ட். அவ்வளோதான். ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன் கிடையாது. தென் 8, plants reproducing by spores are grouped under Thalophytes இல்ல. Sporophytes ma'am. இல்ல. நினைச்சேன் somebody will tell. No.
तो हो गया क्रिप्टो Okay, next. Plants having vascular tissue without seeds. Answer. Pteridophyte. Yes, pteridophytes. All right, 10th one. Plant group that possess the largest ovule, largest gametes, and largest tree. Angiosperms, ma'am. angiosperm இல்ல Gymnosperms. ஆமா ஏன் gymnosperms? அதால That has big trees actually. Pine trees எல்லாம் they are very big. They can all over the ரொம்ப வந்து harsh conditionsல கூட it can stand. So that's how very large ovule, largest gametes, and largest tree. Gymnosperms தான். 11th, zygotic meiosis is a characteristic of. Maria. Chukasangam. Chlamydomonas. Twelfth, pick the mismatched pair. Cycus, Ma'am, B option. Pinus dioecious. How did you tell that? Who told me that answer first? Please tell me. உங்க பேர் என்ன? Who said the answer? எப்படி சொல்றீங்க? Pinus and dioecious தான் correct answer னு எப்படி சொல்றீங்க? Justify your answer. Explain. What is a mismatch here? These are all, sexual organs. Cycus, dioecious, pinus, எல்லாம் வந்து they are gymnosperms. அதில் பைன்ஸில் வந்து டியோஷியஸ் வந்து கிடையாது. ஈக்விசேட்டம், ஹோமோஸ்போரஸ், சால்வினியா, ஹெட்ரோஸ்போரஸ் அதெல்லாம் ஓகே. பட் பைனஸ் வந்து அது கிடையாது. They have seeds. The male sex organ and female sex organ, antheridia and antheridia, அதுதானே. ஸோ அதனால வந்து that is mismatch here. 13, a colonial alga is Volvox, ma'am. Yes, correct. 14th, double fertilization is a characteristic of. Angiosperm. Yes, ma'am. Yeah, correct. Then 15th, coniferous can tolerate extreme environment because of. Superficial stomata, ma'am. இல்லையே.
Broad hardy leaf. இல்ல. Thick cuticle. திக் கியூட்டிகல் தான் கரெக்ட். ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்டெம் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், ரொம்ப திக்கா இருக்கும். ஸோ இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் ஹார்ஷ் கண்டிஷன்ஸ், ரொம்ப கோல்டா ரொம்ப ஹாட் கண்டிஷன்ஸ் இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட். Generally coniferous trees you find in as you go in the higher இதுல வந்து நீங்க altitudeல தான் பார்க்க முடியும். ரொம்ப வந்து if you go to Himalayas அப்படி இல்லைனாக்கா இந்த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல வந்து நீங்க ஹையர் ஆல்டிடியூட்ல நீங்க போகும்போது நீங்க இன்னும் மேல கேப்ரிகான்லாம் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான்லாம் தாண்டி நீங்க போகும்போது இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் இந்த வெதர்ல தான் நீங்க வந்து யூ பி ஏபிள் டு see கோனிஃபரஸ் ட்ரீஸ். அது வந்து இந்த ட்ரீ must have got adopted over a period of time. Okay, next. First plants to inhabit the land. Bryophytes, ma'am. Yeah, Bryophytes முன்னாடி algae இல்லையா? algae வந்து algae அடுத்தது வந்து plant மாதிரி ஒன்று வருது வந்து Bryophytes தானே. So that's right. Then 17. Agar is commercially obtained from Brown algae. yes. Brown algae இல்ல red algae. Next. Which one differs from Spirogyra based on its nucleus? Zygospore is the right answer. இதெல்லாம் we did in very in more detail. All right, let me stop here and I want to talk to you for a minute. Children, நம்ம வந்து இந்த கிளாஸஸ் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் வந்து நீங்க லாஸ்ட் இயர் கொரோனானால நீங்க 11th போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் சரியா பண்ணல அப்படின்னு சொன்னீங்க. இதை வந்து நீங்க உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டில ரொம்ப இருக்காப்பல தெரியறது எனக்கு. இந்த பேசிக் கான்செப்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு அதனால இந்த வந்து நம்ம முன்னாடி பண்ண மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பண்ண மாதிரி யூ வாண்ட் மீ டு கோ இன் டு டீடைல் அண்ட் எலாபரேட்லி டூ த சாப்டர் எப்படி நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஹவு டு யூ வாண்ட் மீ டு டூ சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு நோ feedback from you so that for next class I can prepare like that. When I'm asking you, you should open up, children. நீங்க சொல்லணும், சொன்னாதான் நமக்கு அது தகுந்தாப்புல I can teach you. மேம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போலாம் மேம். டீப்பா போறதுன்னா இன்னும் நல்லா ஒரு டாபிக் எடுத்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? Yes, ma'am. Okay. சரி, ஏன்னா நான் நினைச்சேன் நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணினதுனால நம்ம டைரக்டா கொஸ்டின்ஸ் போகலாம், கொஞ்சம் நம்ம ப்ரெஷர் பண்ணிட்டு கொஸ்டின்ஸ் போகலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். சரி, அப்படி வேண்டாம் உங்களுக்கு. ஸோ எவ்ரி டாபிக் யூ வாண்ட் மீ டு டேக் அண்ட் தென் எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் தென் டூ இன் டீடைல் ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் கோயிங் இன்டு தி கொஸ்டின்ஸ். அப்படிதானே? எஸ் மேம். Yes, ma'am. ஓகே. ஏன்னா யூ பீப்புள் ஆர் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட் டு ஆன்சர் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். அதனால தான். Okay. All right. So in that case, what I think is next class again I will do the. மேடம் ஒரு சஜஷன் கொடுக்கலாமா? என்னன்னா இப்போ நம்ம அந்த குழந்தைகள் இப்போ கூட கேட்கல, என்னென்ன சாப்டர் ஸ்கூல்ல எடுத்திருக்காங்கன்னு கேட்போம். ஓகே, சொல்ல முடியுமா? கவிதா, கிருத்திகா, மதுமிதா என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இப்போ பயாலஜியில் எடுத்திருக்காங்க? டக்குன்னு சொல்லும் பார்க்கலாம். மேடம் நோட் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த சாப்டரில் ஃபாஸ்ட்டாக போவாங்க, புது சாப்டராக இருந்தால் ஸ்லோவாக போவாங்க. பேர் சொல்லுங்க. என்னென்ன சாப்டர் எடுத்திருக்காங்க பயாலஜியில் இது வரலாம்?
Living world. எது லிவிங் Sir, living world. ஓகே Plant kingdom. Plant Vegetative morphology. Reproductive one morphology. minute plant kingdom Vegetative morphology. வெக்கேட்டிவா Sir, vegetative. வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி Reproductive morphology, sir. ரீப்ரொடக்டிவ் ஓகே பிளான் கிங்டம் நடத்தியாச்சு அப்படின்னா இப்போ நீங்க அட்லீஸ்ட் யூ could have answered these questions இல்லையா? ஏன் நீங்க ஆன்சர் பண்ணல? மேடம் நான் வர்றேன் அதுக்கு வர்றேன் மேடம் ஒரே நிமிஷம் ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி அப்புறம் என்ன நடத்திருக்காங்க கமலிகா என்ன நடத்திருக்காங்கம்மா இது இந்த நாலு தானா Yes, sir. சார் ஜுவாலஜில எங்களுக்கு நடத்திருக்காங்க சார். அத என்ன நடத்திருக்காங்கன்னு கேக்குறேன் நீங்க ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே ஏமா நான் என்ன ஹியூமன் அனாட்டமி சார். அதான் சொல்லுங்க ஹியூமன் அனாட்டமி அப்புறம் சொல்லுங்க அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் சார். கிளாசிஃபிகேஷன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆர்கானிசம் சார். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஓகே ஏன் சார் அவ்வளவுதான் சார் நடத்திருக்காங்க. ஸ்கூல் லேட்டா ஆரம்பிச்சதுனால இல்ல ஏன் நடத்தாததை பத்தி நம்ம ஒரி பண்ணிக்கல இப்போ என்ன நடத்திருக்காங்கன்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். மேடம் இப்போ 7 சாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 7மே எப்படி எடுத்திருப்பாங்கன்னு தெரியுங்களா? சும்மா அப்படியே படிச்சு விட்டுருப்பாங்க, டீட்டெயிலாக எடுத்துருக்க மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட். பட் தே மே பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ கம்ப்ளைண்ட் ஐ எம் ரிசீவிங் ஃப்ரம் வேரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சார் என்டையர் 1 ஃபுல் வால்யூமை முடிச்சிட்டாங்க 11 நாளில் அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இன்னைக்கு ஸ்கூல்ஸு. பிகாஸ் வாட் ஹேப்பண்ட் இந்த ரெடியூஸ் போர்ஷனை முடிக்கணும்னு சொல்லி அவங்க ஒன்று டீட்டெயிலெல்லாம் எடுக்கிறதில்ல. இது ஒன்று. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு என்னோடய சஜஷன்னா இந்த 7 சாப்டரில் மட்டும் நம்ம இப்போ டு ஸ்டார்ட் வித் வில் கான்சென்ட்ரேட் அண்ட் கோ ஃபார் MCQs and other things. எனிவே ஈவன் தே ஹேவ் ஒன்லி சூப்பர்ஃபிஷியலா ஒரு மாதிரி பண்ணிருக்காங்க, சம்மரைஸ் பண்ண மாதிரி பண்ணிருக்காங்கன்னா they won't be able to answer. They won't be. இல்ல what I'm trying to say, you take little theory and then MCQs in the 7ல. Okay, now I will answer my questions, children. The first chapter living world எடுத்தேன். எத்தனை பேர் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அந்த லிவிங் வேர்ல்டு உங்களுக்கு வந்து திருப்பி எடுக்கணுமா? that is okay-யா? we went in detail. living world we went in detail. binomial nomenclature அதெல்லாம் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ஓகே இல்லையா உங்களுக்கு? biological classification and living world, how it is, அந்த 2 chapters எப்படி இருக்கீங்க? you are okay with that? you have to answer when we ask. அப்பதான் எங்களால we can help you. மேம் அப்ப நான் குரூப்ல இல்லைங்க மேம், அதனால எனக்கு தெரியல மேம். இல்ல தெரியாதவங்க விடுங்க, தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க. மேம் லிவிங் வேர்ல்ட் ஓகேங்க மேம். அதான் அத மாதிரி தான் கேக்குறோம் மேடம். biological, how about biological classification? biological classification உங்களுக்கு ஓகேவா இல்ல திரும்பி எடுக்கணுமா? இதுதான் எனக்கு கிளியரா தெரியணும். மேம் அது கிளியரா தான் மேம் இருக்கு. Right, fine. Okay, done. அடுத்தது plant kingdom. You want me to do all over again from the start? மேம் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் அந்த டெரிடோஃபைட்ஸ், ஜிம்னோஸ்போம், ஆங்கியோஸ்போம்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மறுபடியும் எங்களுக்கு சொன்னா நல்லா இருக்கும் மேம். அது ஜஸ்ட் எனக்கு நல்லா எங்க புக்ல வந்து இன்னுமே பேசிக்ஸா நல்லா உள்ள இருக்கு மேம். ஆனா இங்க ஓகே, நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன், எனக்கு புரியுது உங்களுடைய இது வந்து உங்களுக்கு அது கஷ்டமா இருக்கு, ரைட்டு. ஆனா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆல்கே அண்ட் பிரையோஃபைட்ஸ் பண்ணதுல கூட உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியலையே, ஏன் மேம்? நிறைய டெலிட்டட் போர்ஷன்லயே போயிடுச்சு. நான் எடுக்கிறது ஃபுல்லா தானே எடுத்தேன், டெலிட்டட் போர்ஷன்ல எடுக்கிறேன். நான் ஃபுல் போர்ஷன்ல தானே நான் எடுத்தேன். ஆல்கே ரொம்ப எலாபரேட்டா எடுத்தேன், ஒரு நாள் முழுக்க ஆல்கே எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் பிரையோஃபைட்ஸ் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சின்ஸ் யூ ஆல் செட் நாங்கள் வந்து நிறைய 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, ஆல்ரெடி 11th ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன் முடிச்சாச்சுன்னு சொன்னதுனால தென் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு நோ, ஐ தாட் நோ let me not do that all over again, so I just briefed everything and then went to MCQ. அந்த மாதிரி நான் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். But then I realized that you are not very comfortable in solving the questions.
அதனால தான் இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் டு கம் பேக் டு த பிளான்ட் கிங்டம். ஃபர்ஸ்ட் ஆல்கைலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா, எல்லாம் வந்து எப்படி உங்களுக்கு அதில் வந்துமா ஆக்சுவலாக வந்து பிளான்ட் கிங்டமில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அதை வந்து பிளான்ட் கிங்டமில் தே ஆர் கிளாசிஃபைங் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ். லிட்டில் ப்ரிமிட்டிவ் ஒன், லிட்டில் ஹையர் ஆர்டர், ரொம்ப வெல் டெவலப்ட் பிளான்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹைரார்க்கில வந்து அவங்க வந்து தே ஆர் கிளாசிஃபைங். ஸோ அதில் வந்து என்னன்னா பேசிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் பிளான்ட் ஸ்ட்ரக்சர், what is the basic structure of the plant, and then how is the reproduction, how is the nutrition. இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ பேசிக்காக வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டாக போகிறது how they reproduce அப்படின்னா how they spread and how they grow. So that's the only thing done very elaborately. So if you are not very sure, then we have to start from algae, because அங்கேருந்தே வந்து ப்ராப்ளம் started. ஏன்னா ஒண்ணுக்கு ஒன்று ஒரு கேட்டகரி அண்ட் இன்னொரு கேட்டகரியில வந்து the type of reproduction and growth will be different. So if you are not very sure about one, the other is going to only confuse you more. So what I'm suggesting is, நான் வந்து கண்டிப்பா வந்து I don't mind taking all over again ஆல்கைலேருந்தே எடுக்கலாம். நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஐ டேக் த பிளான்ட் கிங்டம் கம்ப்ளீட்டா நான் எடுக்கிறேன். அது ஒன்றும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, அது கஷ்டமும் கிடையாது. தட்ஸ் வை வி ஆர் ஹியர். நான் எடுக்கிறேன். ஆனா from your side you promise me to go through the chapter and come. பண்ணுவீங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. அப்படி பண்ணினாதான் நான் இப்போ சொல்லி தரும்போது உங்களுக்கு ஒரு புரியும். இல்லாம நீங்க முடிய பிளெயின், ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு பண்ணினதுனால ஃபெமிலியர் சாப்டர்ங்கிறதுனால நீங்க ஒரு தடவை அதை பார்த்துட்டு வாங்க என்னென்ன இருக்குன்னு. ஸோ அப்ப நான் அதுல வந்து நான் இன்னும் நிறைய சொல்லும் போது யூ வில் பி ஏபிள் டு ரிலேட் இட். ஓ இதுதான் அது இது அப்படின்னு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் பெட்டர் ஆகும். அப்போ உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா அந்த எம்சிக்யூ நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது டக்குன்னு நீங்க சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே Okay, ஓகே எல்லார்கிட்ட இருந்து எனக்கு ஓகே வரலையே. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, all right. So we will have it like that. Next class, I mean, I'm closing this class early, but next class it will not happen. In the இவ்வளவு சீக்கிரம் முடியாது. So be prepared. கண்டிப்பா you have promised me to go through the chapter and come. இது வந்து நீங்க நான் வந்து 75% பண்ணினேன்னா 25% should come from you. 50% என்கிட்ட இருந்தா 50% should come from you. எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டர்னலாவே உங்களுக்கு வர முடியாது. ஸோ யூ ஆல்சோ ஹேவ் டு புட் சம் எஃபர்ட் சில்ட்ரன். ஓகேவா? அதனால கண்டிப்பா அந்த லெசனை பிளான்ட் கிங்டம் கோ த்ரூ பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வி ஆர் கோயிங் டு கோ இன் டீட்டெயில் பிளான்ட் கிங்டம் கம்ப்ளீட்டா ஆல்கேலேருந்து ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் வரை டீட்டெயிலா போறோம். அண்ட் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, பிளான்ட் கிங்டம் ஹைரார்க்கில மோஸ்ட் இது என்ன அப்படின்னா the structure of the plant, vegetation எல்லாம், and then reproduction, nutrition. இவ்வளவுதான். Every category has only these. So they differ only in these categories. அவ்வளவுதான். So that you have to keep in mind. So அதனால அந்த types of reproduction and types of vegetation and the structure of the plant வந்து உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸே ஆகாது. You will be very clear. Okay, so next class we are going to go in detail in plant kingdom. Okay children? Yes, ma'am. அது வாட்ஸ்அப்ல அந்த லிங்க் போடும்போதே போட்டுறேன் மேடம். இந்த கிளாஸ் வந்து பிளான் அப்போ அவங்க வந்து வரதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வரட்டும். ஆமா, ஓகே. இது இந்த all right ma. Good night everyone. Good night. Thank you ma.